أهلا ومرحبا بكم في رحلتكم الموسيقية. نحن اليوم في الدائرة العاشرة، تحديدا في باساج بغادي، ممر برادي هنا في باريس. تكثر المطاعم الهندية، الباكستانية، الآسيوية عامة، ولكن لن أدعوكم إلى العشاء أو الغداء، بل إلى حفلة رائعة على بضعة خطوات من هنا في الدائرة العاشرة في صالة نيو مورنينج مع سوشيلا رامان الهندية الأصل التي تسكن في لندن ولكنها اليوم في باريس لكم ولي. فهيا بنا. Dry, white lightning from under, rolling near. The waves are rising. You're always on the mark. Looking down, looking down, looking down on the tempests. And these wandering roads adrift between the freeze and the burn. My demons live in your concern. Adrift between the freeze and the burn. ولدت سوشيلا رامان في لندن في عائلة هندية علمتها حب الموسيقى، الشعر، السفر، الترحال الذي حمل العائلة إلى أستراليا، حيث مكثت سوشيلا لعدة سنوات ودقت أبواب موسيقى البلوز، الروك، الجاز، لتعود وتحط في الهند عام 2007 لدراسة الموسيقى الهندية. طورت الأداء وحسنته وعادت إلى لندن، حيث صدر ألبومها الأول سول ترين عام 2001. تتالت التجارب مرورا بميوزك فور كروكودايلز ووصولا إلى ألبومها السادس كوين بتوين الذي أشعلت به خشبة المسرح في صالة النيو مورنينج الباريسية. She's liminal. She's between worlds. She doesn't conform. She's at the threshold, you know. She's the queen of the threshold. So the threshold, you know, the guardian of the threshold. So the threshold is like, you know, there's little markers that we have which define us as individuals, like that, you know, we keep as our safety zone. She's the guardian of those safety zones, which sometimes is a dangerous place, you know. So she's somebody who can help you to go beyond your thresholds. तो हुकूमत नहीं मांगता, तीनों दुनिया की सरबत नहीं मांगता, मेरे साथी में दौलत नहीं मांगता, बल्कि साथी मेरा ये काम कर, मैं खाना मेरा नाम कर। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम पी लीजिए, हमारे हाथ से 2-4 जाम पी लीजिए, पिलाई जब कोई माशूक अपने हाथों से, शराब भी नहीं रहती हराम पी लीजिए। You saints and you sinners, experts and beginners, and when I kick off fly on something, bring me my potion, my ruby red ocean. I'm out here floating, darkness approaching. Warm with your pill and your face of stone. Oh, pour me another drink or you leave me alone. मैं शराबी, शराबी, 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 मैं शराबी, शराबी. Glasses keep filling, seek
secrets keep spilling. The slow poison, the snake bite in your garden of moonlight. The past and addiction, the future is fiction. The love of the God, love never counted the cost. تؤمن سوشيلا رامان بأن ليس للموسيقى حدود، وأن التعاون مع موسيقيين مختلفين يفتح أبواب موسيقية جديدة. هذا ما فعلته مع سام ميلز، موزع الموسيقي، عازف الجيتار ورفيق الدرب منذ البداية، ولكن أيضاً عندما دقت أبواب معظم ورزوان أولاد شقيق نصرة فاتح علي خان، وأدخلتهم أيضاً إلى هذا المشروع الموسيقي. ولكن ربما الشخص الذي أعطى روح مختلفة هو عازف الإيقاع الذي يأتي من راجستان، ناتو. And still we are working. And I'm very happy to work with Sushila Raman. Why she has a strong energy and my drum is a strong energy. So we work together very nice. I'm so happy to with her. Nagara, this instrument is a very, very old traditional instrument. People live in forest jungles. They have no telephone, no loudspeaker. They use the code to send them by the message. And sometimes lot of king living in the India and they have no loudspeaker, no telephone, and they send the message by coordination. And one person is a special caste, is called Nagarchi, and they want to send another village. Okay. Then he called the Nagara man and tell him the message and tell the go another village, send my message. And he go and play in the center, and people will come and he give the message of the Maharaja. Which is James George Fraser. It's a study of magic and religion, and it was written in the 1800s, in the late 1800s, by an English guy called James George Fraser, and he collected a lot of information from like a lot of places and made a case to say that, you know, this magical kind of system, it exists in our society, and it exists in many, many societies. And this is actually the underlying kind of logic that is actually underneath, you know, like how we live. And he proves that, I mean, he kind of makes the case to say that it's very similar in many places. And it was a scary thing in the 1800s because I think a lot of people in the 1800s were very maybe attached to their identities. But he was actually saying that we were similar. I think that in Europe, for example, a lot of people thought that maybe cultures in Africa or, you know, like other places were different. But actually what he was saying was, you know, there is an underlying logic of magic which is the foundation of how we live. Magic, I think, is something which is there. It's the foundation. It's something which is very present. Yeah. And it's also, you know, like I think at certain times, historical times, we have lived like in very magical times. Yes. And I guess some of this music is like a memory of like how we lived in magical times. You know, like. Yeah, it's like Corn Maiden, the songs, you know, like our memories of how we were in another dimension. Will these words ever reach you? Breath, no echo. Love, 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 you have no conscience, just regret, but there's no more. Wherever your affliction is, there I will plant a kiss. Wherever your affliction is, there I will chance a kiss. Oh, Sajuna, Kalila Sajuna.
सजना गले ला सजना كوين بتوين، هذا العمل الموسيقي الرائع ذن الألبوم السادس لسوشيلا رامان، فتح أبواب تصوف معاصر، طريقة تفاعل مع الإيقاع والرقص، ولقاء موسيقي خاص جدا إذا مع فنانين من شتى أنحاء العالم. سوشيلا رامان تؤمن بحرية التعبير، في عالمها الموسيقي ليس هناك حدود، ونحن سافرنا معها بعيدا. तो हुकूमत नहीं मांगता, तीनों दुनिया की सरवत नहीं मांगता, मेरी साथी में दौलत नहीं मांगता, बोलते साथी मेरा ये काम कर, मैं खाना मेरा नाम कर। थोड़ी सी जुल्फ की शाम पी लीजिए, हमारे पास 2-4 जाम पी लीजिए, पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब पी नहीं रही। أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الرحلة الموسيقية الخاصة التي حملتنا إلى الهند مع سوشيلا رامان وألبومها الأخير كوين بتوين، وأتمنى أن تبقوا بخير أنتم أينما كنتم عبر هذا العالم الشاسع والواسع. إلى اللقاء.